to this point. You know, we need to fully appreciate how it's wrong, how this is being viewed around the world and being used by Russia. Russian loyalists in Moscow celebrated when Republicans voted to block Ukraine's aid last week. The host of a Kremlin-run show literally said, and I quote, "Well done, Republicans. That's good for us," end of quote. Let me say that again. This host of a Kremlin-run show said, "Well done, Republicans. That's good for us." That's a Russian speaking. If you're being celebrated by Russian propagandists, it might be time to rethink what you're doing. History will judge harshly those who turn their back on freedom's cause. Today, Ukraine's freedom is on the line, but if we don't stop Putin, it will endanger the freedom of everyone almost everywhere. Putin will keep going, and would-be aggressors everywhere will be emboldened to try to take what they can by force. Mr. President, I'll not walk away from Ukraine, and neither will the American people. A clear bipartisan majority of people across the United States and in Congress support your country. They understand, as I do, that Ukraine's success and its ability to deter aggression in the future are vital to security for the world at large. And I have repeatedly made clear from our first day in office, we also need Ukraine to make changes to fix the broken immigration system here. We also need Congress to make the changes to fix the broken immigration system here at home. My team is working with Senate Democrats and Republicans to try to find a bipartisan compromise, both in terms of changes in policy and provide the resources we need to secure the border. Compromise is how democracy works. Me perdonen la intervención, la ligera intervención, pero a estas horas está Joe Biden diciendo que Vladimir Putin debe estar agradecido a los republicanos. Gracias por este trabajo, nos estáis haciendo la vida más fácil. Dice irónicamente poniéndose en voz de Rusia. Dice, trabajo con algunos republicanos y sobre todo con muchos senadores y congresistas demócratas para buscar la manera de desbloquear nuevos fondos, porque es evidente que esta parte no ha resultado, y dice, debemos seguir, y desde mi administración, tanto yo como el resto de mi equipo, tanto mi equipo como yo, vamos a seguir trabajando para apoyar a Ucrania porque es en lo que se ha quedado, porque es nuestro compromiso y porque debemos defenderle de la agresión de Rusia. No podemos dejar, dice, que Rusia siga ganando. Ojo, pero ya le carga la tinta a los republicanos, ya se sabe que no va a haber dinero desde el Congreso. Ya dice Joe Biden, estarán en Rusia diciendo gracias republicanos por este trabajo bien hecho. Nos viene fantástico. Volvemos hasta allí. Through the Red Sea. The entire world is watching what we do. So let's show them who we are. America stands for freedom today, tomorrow, and always. America stands against tyranny and against oppression. America stands with the people of Ukraine. Thank you again for being here today, Mr. President, and thank you for everything Ukraine is doing to hold the line for liberty in the world. The floor is yours, Mr. President. Dice Joe Biden que van a estar siempre del lado de Ucrania porque no se puede permitir la victoria de quienes están oprimiendo y ellos van a estar siempre del lado de la libertad. Lo hemos estado ahora, dice, y con esa palabra tan grande con la que siempre se llenan las palabras y se rellenan los discursos en Estados Unidos, cierra. Vamos a estar siempre del lado de la libertad y ahí es donde vamos a estar apoyando. Si me permiten, escuchamos ya a Zelensky. For our freedom and yours. And this motto resonates not only in our country, not only in our hearts, not only in Ukraine, but also in Poland and Baltic states, Moldova and others. When freedom is strong in one country, it is strong everywhere. When it burns in one soul, it presents its merits to others. Ukrainians have twice led revolutions this century, defending freedom. For nearly 2 years, we have been in a full-scale war, the biggest since World War II, fighting for freedom. We stand firm, no matter what Putin tries. He hasn't won any victories. Thanks to Ukraine's success in defense, other European nations are safe from the Russian aggression, unlike in the past. Ukraine can now tackle
the Russian dictatorship. So our children and other nations won't have to shed their blood and sacrifice lives defending against Russian aggression. We've already made significant progress. We've shown that our courage and partnership are stronger than any Russian hostility. And we've freed 50% of the territories Russia occupied after February 24th. And we won the Black Sea and are reviving our economy thanks to maritime exports. Ukraine's 5% economic growth this year proves our effective partnership. And we've shown no Russian missiles can overdo the powerful American Patriot systems. Thank you very much. And even during war, brevemente, acaba de alabar el sistema Patriot, dice que ningún misil ruso puede superar ese sistema, le da ese masaje en la espalda también a Joe Biden, a quien le dice gracias, muchísimas gracias por esto. Me ha parecido escuchar que decía que su economía iba a crecer un 5% este año, gracias a todo lo que se había ayudado e impulsado a la apertura hacia el Mar Negro y que se había reconquistado el 50% de los territorios con los que se hizo Rusia y que se había reconquistado el Mar Negro y que por eso iba a crecer la economía también en torno al 5%. Ojo a los mensajes que está lanzando, decíais. No vemos señales de gracia y gloria. Bueno, pues aquí está dando las suyas Zelensky. Enseguida las vamos a analizar al otro lado de la pantalla de Astor, Antonio Alonso y Fernando Moragón. Seguimos escuchando a Zelensky. Control of the skies. Who controls the skies controls the war's duration. And today I would like to thank, of course, for yet another significant defense package with our defenders value very much. Second, yesterday I met with American defense company leaders. They advised us on how to make our defense industries work faster and more effectively. Thank you, President Biden, for this important initiative we started with you. Together, Ukraine and America can strengthen democracy's arsenal. And this is vital for other free nations and the US as it involves your companies, technologies, and technology advancement and job creation. And it is important to know that 2/3 of American support for Ukraine remains and works in the United States. Third, I informed Mr. President that Ukraine has fulfilled all the recommendations of the European Commission regarding the preparation for a decision to start negotiations on Ukraine's accession to the EU. And we constantly communicate with European leaders about our joint steps, sanctions, and political efforts to pressure Russia. American leadership is crucial. Habla Zelensky de la presión que se ha ejercido ahora desde Europa a través de sanciones, dice, sanciones que la verdad es que al principio funcionaron, las cosas como son, hicieron daño al presupuesto de Rusia, incluso hicieron que se fuera negativo en el primer año y fueron unas sanciones que efectivamente obligaron a Rusia a virar el presupuesto. Lo que pasa es que Rusia viró el presupuesto y es verdad que Europa ha sufrido bastante más, como se puede ver, por ejemplo, en el presupuesto anual que está mostrando Alemania ahora. Pero habla Zelensky de cómo esas sanciones le han ayudado, de que siente que Europa está detrás. Cambia el discurso. A lo largo de esta última semana y media se había mostrado bastante más hastiado de las propias instituciones. El ministro Kuleva, creo que fue en la tarde de ayer, cuando dijo, su ministro de Exteriores, que solo nos queda saltar y bailar si nos lo piden, pero que tenía la sensación de que nada funcionaba para entrar en Europa. Hoy dice, estamos teniendo conversaciones, dice Zelensky, y creemos que vamos a conseguir formar parte y que está bien, estamos ya avanzando la entrada en Europa. Ojo, está dando como muchos avances de cosas que presuponíamos estancadas, insisto, ahora lo analizamos, pero Zelensky está relatando una realidad para que quizás, o con la que quizás no estábamos familiarizados en este punto concreto de la guerra. Zelensky, a quien le han negado los fondos, hoy, sin embargo, con un discurso que por el tono no lo parece, pero que las palabras en realidad son de que está sacando cierto optimismo. Enseguida vamos a analizar, insisto, todo lo que allí están diciendo y ocurriendo. Volvemos hasta la Casa Blanca, volvemos con Zelensky. Heading there together with you, and thanks, of course, to your support. Thank you very much, Mr. President. Thank you, American. Slava Ukraine. Thank you. Look, we're going to alternate asking questions. Bueno, parece que termina esa conferencia, esa comparecencia. Vamos a escuchar a Joe Biden. No sé si van a emitir preguntas. I will ask.
ask. I will recognize the first question asker. I'll ask a question, Joel, too. But Danny Kemp. Thank you, Mr. President. Parece que se iban a admitir preguntas. ¿Me permitís que respondan a esta primera intervención? Y después, Eduardo, Fernando y Antonio, me dais también un análisis, aunque sea breve, para que podamos seguir con esta rueda de prensa, pero sí me gustaría saber vuestra opinión de todo lo dicho, porque se han dicho muchas cosas, particularmente Zelensky ha agregado muchas cosas de las que, bueno, no sé si alguno de vosotros erais conscientes. Bueno, no voy a entrar en sorpresas. Volvemos hasta allí y enseguida lo analizamos. Welcome back to Washington. Can I ask you, did you hear what you wanted to hear from Congress and from President Biden? Or are you indeed more worried than when you got here? Thank you very much. Well, let me answer the question first. Let's put this in perspective. Remember how far Ukraine has come. Russia has failed thus far in trying to erase Ukraine from the map and subsume it into Russia. Ukraine has taken back more than 50% of its territory seized since February of 22. And it's pushed back the Russian Navy so Ukraine can export grain and steel to the world through the Black Sea. And thanks to the incredible courage of the Ukrainian people and the bipartisan support from our Congress, but it's not just American support. There are more than 50 countries helping Ukraine with military, economic, and humanitarian assistance. 50. The burden sharing, the U.S. has put up $75 billion, and our allies and partners have put up $100 billion. More than 90% of our security assistance to Ukraine is being spent in the United States to provide weapons for Ukraine and replenish our stockpiles and build our industrial base. We need to ensure Putin continues to fail in Ukraine and Ukraine to succeed. And the best way for that to do that is to pass the supplemental. Yeah, can I answer in Ukrainian, please? Bueno, ahora lo analizamos. Iba a traducir, pero enseguida analizamos. Aprovechamos la respuesta conjunta de Zelensky. Thank you. First of all, I would like to add to the words of Mr. President Biden about successes. I think that these were not easy successes. Nonetheless, they were quite serious. They were serious steps forward. Indeed, we gained victory on the sea. We destroyed ships of the Russian Federation. We throw the remnants of their fleet to Russian territorial waters. Yeah, they have something in the Black Sea, in the vicinity of our temporarily occupied Crimea, but we are going to proceed this activity. Our guys destroyed 20,000 of Wagner mercenaries. These are serious terrorists who were massing everywhere on African continent, in Syria, in Ukraine. There were a lot of mass, and nucleus of this terroristic organization is not existing anymore. Yes, we had a lot of problems, but nonetheless we were able to do this. Moreover, Russia were not able to seize any part of our territory, any village, any town. I'm not talking about large cities. And we are going to proceed with this. It is good without saying that we have objective, we have clear plan, but if you allow me, I am not able to tell you on public on the details of 2024 operations. If I heard what I want, I've heard a lot. Surely I told what I wanted to. I feel and experience this support from President Biden administration, from senators, and we've been talking with the speaker. I got these signals. They were more than positive, but we know that we have to separate words and particular result. Therefore, we will count on particular result. Thank you. Si me permiten, le están traduciendo, evidentemente a quien escuchan es la traductora, está respondiendo en su idioma ucraniano a esta última cuestión. Le preguntaban por los éxitos obtenidos en esta su visita a Estados Unidos y si le parece que salía con ese dinero con el que venía y si había salido contento con ese discurso que había recibido, y no está tan claro lo que allí está pasando. De momento,
Dice el propio Zelensky que cree que se va a terminar logrando una ayuda y que efectivamente van a conseguir que se desbloqueen esos fondos, aunque no haya sido hoy, aunque efectivamente algunos de los republicanos pues no hayan dado su brazo a torcer. Por cierto, que volvía a insistir Joe Biden. Os traslado la pregunta rápidamente, un minuto, Fernando, Eduardo y Antonio. Volvía a insistir Joe Biden. Ha recuperado el 50% del territorio. No sé, So first rapidísimamente, question to Antonio. me. So Y no, que el que no se consuela es porque no quiere. Ese es, digamos, el resumen de lo que acaban de decir, porque de 5 frases, 4 eran mentira y una era media verdad. Efectivamente, el 50% desde febrero, claro que sí, porque el ejército ruso ocupó ciertas zonas del norte de Ucrania lindando con Bielorrusia. Y luego, al final, se ha quedado estancado el ejército ruso en las zonas que a él le interesaba realmente estar presente, que es el Donetsk, el Lugansk, Kherson, y luego, por supuesto, hasta Crimea, toda esa franja, y espérate que no cojan hasta Odessa o que Odessa lo dejen para una próxima ocasión. Pero es que el objetivo de Rusia, de verdad, no era conquistar toda Ucrania. El objetivo de Rusia es proteger a la minoría rusa presente en Ucrania, porque Ucrania estaba bombardeando a la población civil rusa presente allí. Entonces, igual, cuando dicen, aparte de lo de la guerra, que ha recuperado muchos territorios, dicen, no, hemos hecho un gran trabajo y nos van a garantizar el acceso a la Unión Europea. Pues porque te lo has creído tú, chaval, pero, en fin, yo creo que todo este mensaje, todo esta parafernalia es para hacernos ver que estamos entrando en otra dinámica ya distinta y que la guerra, de verdad, por lo menos para Zelensky, se está acabando porque estamos entrando en una dinámica que es totalmente contraria a lo que está soltando por la boca este señor. Es Bueno, decir, voy a volver hasta allí, si os parece que responden otra vez Biden y Zelensky, y ahora le traslado la pregunta a Eduardo y que reflexione, Eduardo y Fernando. Pero sí, 50% del territorio recuperado y el Mar Negro también. Volvemos hasta allí. Do you worry that a second term for President Trump would be the end of an independent Ukraine? That's for both. Pregunta sobre Donald Trump y precisamente si está preocupado con que las elecciones y un cambio de presidencia le puedan provocar precisamente una salida del conflicto en Ucrania a Estados Unidos. Pregunta bastante pertinente. Vamos a ver qué dice Zelensky sobre esa preocupación. In southern Gaza generally, how long do you think that operation should last? Thank you. First of all, with regard to political support for Ukraine, there is a strong bipartisan political support for Ukraine. Small number of Republicans who don't want to support Ukraine, but they don't speak for the majority, even the Republicans, in my view. We're in negotiations to get funding we need, not to promise, not making promises, but hopeful we can get there. I think we can. You're right. The world's watching what we do. Would just send a horrible message to an aggressor and allies if we walked away at this time, and it would hurt our national security. You want me to answer the other question as well? With regard to, say it again. Sorry, so the question was just if you could talk a little bit about the Gaza operation, Israel flooding Hamas tunnels, and if you've had conversations with Le están preguntando ahora también por los túneles que está una información del Wall Street Journal que decía que Israel está drenando el mar directo, drenando el agua directamente en túneles que luego contendrían el agua potable de los civiles en Gaza. O sea que el nivel que se está alcanzando en la franja de Gaza, según esa información, insisto, del Wall Street Journal, es importante. Vamos a volver hasta la Casa Blanca. The Israelis, raping and burning and beheading. It's just beyond comparison, and to anything else that I've seen since I've been here, and I've been around for a long time. But I think that we have made it clear to the Israelis, and they're aware that the safety of innocent Palestinians is still of great concern. And so the actions they're taking must be consistent with attempting to do everything possible to prevent innocent Palestinian civilians from being hurt, murdered, killed, lost, etc. And look, it doesn't lessen their responsibility going after Hamas to innocent Palestinians and Hamas.
Look, we have a responsibility to protect citizens and ensure they have access to humanitarian assistance. That's why I've worked so hard with our Arab friends as well as the Israelis to get humanitarian assistance into Israel, literally getting up to 140 trucks loaded with gear, loaded with food, loaded with everything that is needed by the Palestinians, including fuel. So, Israel has stated its intent to fulfill these responsibilities. It's very difficult. With regard to the flooding of the tunnels, I'm not, there is assertions being made that there's quite sure there are no hostages in any of these tunnels, but I don't know that for a fact. I do know that, though, every civilian death is an absolute tragedy. And Israel stated its intent, as I said, to match its words with its intent. Bueno, está hablando y mucho sobre esos túneles, sobre lo que está ocurriendo allí y sobre cómo se están inundando. Dice que están buscando todavía a los rehenes, la gente de Israel, y que en todo caso, por parte de Estados Unidos, lo que tiene que hacer es proteger, dice, seguir protegiendo a los civiles, que lo primero debe ser siempre la vida de todos los civiles y garantizar la supervivencia de los mismos, empezando por los propios civiles de Gaza, más allá de la búsqueda de los rehenes. Volvemos hasta allí, escuchemos ahora a Zelensky acerca de esa posibilidad de que Trump y los republicanos afines a Trump rechacen a Zelensky y rechacen la guerra si es que ganasen después. And we will see, but before this, we've always been trusting in support of our strategic partner, the United States, and we will consider that it will continue in this way, and Ukraine will not remain alone against such a critical terrorist as the Russian Federation.